Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Nderuar shikues, Kongresi Amerikan certifikon presidentin Joe Biden në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pavarësisht situatës që mbizotroi në orët e fundit. Ndjekim zhvillimet prej andej. Qëllimi i kësaj seance është arritur, ka përfunduar tashmë seanca mbyllet. Kongresi ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të 3 nëntorit, ku presidenti Joe Biden është shpallur fituesi këtyre zgjedhjeve, pavarësisht kundërshtimeve nga disa republikan për rishikimin për rezultatin e zgjedhjeve. Presidenti Joe Biden është certifikuar. Republikanët, disa prej këtyre republikanëve kanë tërhequr kërkesën për refuzimin e rezultatit të zgjedhjeve. Tashmë Joe Biden është zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra shohim Mike Pence dhe Nancy Pelosin. Menjëherë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga Kongresi, që ishte edhe hapi përfundimtar lidhur me këto zgjedhje. Pas kaosit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pati protestues mbështetës të presidentit Trump, të cilët u futëm në Kongres, kemi dhe certifikimin e rezultatit. The state of Florida received 11 votes for president, and Michael R. Pence, the state of Indiana, received 11 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of the vote for the state of Tennessee? Vazhdojmë me Tennessee. As regular, informed, and authentic. Nëse ka refuzime. This certificate from Texas, the parliamentarians advise me, is the only certificate of vote from the state. It purports to be a return from the state, has annexed a certificate of authority of that state, and purports to appoint ascertained electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Texas seems to be regular in form and authentic. Certifikimi duket që është Donald J. Trump, original. the state of Florida, received 38 votes for president, and Michael R. Pence of the state of Indiana received 38 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of the vote of the state of Texas? That the teller is verified and appears to be regular in form and authentic? Procesi duket se ka qenë I rregullt. Hearing none, this certificate from Utah, the parliamentarians advise me, ka qenë I is the duhuri. only certificate of vote from that state that purports to be returned from the state, has annexed a certificate of authority from the state purporting to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Utah seems to be regular in form
Edhe certifikimi I rezultatit në Utah duket se është I rregullt. Received 6 votes for president, and Michael R. Pence of the state of Indiana Apo bëhet received kontrolli 6 I votes for votave vice president. elektorale. Deri tashmë duket që nuk ka kundërshtima apo parregullsi. Regular, informed, and authentic. Hearing none, this certificate from Vermont, Kjo është the parliamentarians certifikimi advise me nga is the only certificate of vote from the state. Vermonti. Purports to be a return from the state, has annexed a certificate of authority from that state, purports to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Vermont seems to be regular, informed, Edhe and në authentic. Vermont certifikimi It appears është therefrom that Joseph R. I Biden Jr. rregullt, of the state of Delaware received 3 votes for president. ku Biden është shpallur gjithashtu fituese edhe në Vermont, pra nuk ka parregullsi. Are there any objections to counting the Nëse certificate ka of the vote of the state of Vermont? kundërshtime, Teller has verified as regular, informed, and authentic. mund të flasin. This certificate from the Ky Commonwealth është of certifikimi Virginia, nga the parliamentarians Virginia. advise is the only certificate of vote from that state, purports to be a return from the state, has annexed a certificate of authority from that Pra same po bëhet state. kontrolli I votave elektorale nga një shtet në shtetin tjetër për Mr. Biden dhe për President, Trump. the certificate of the electoral vote of the Commonwealth of Virginia Në Virginia, seems to be in certifikimi regular, I informed, and rezultatit authentic, and it appears është I therefrom rregullt, that nuk ka Joseph R. parregullsi. Biden Jr. of the state of Delaware received 13 votes for president, and Kamala D. Harris of the state of California received 13 votes for vice president. Ashtu sikurse Are there any edhe në objections to counting the certificate Kaliforni, of the pra vote është of the certifikuar Commonwealth of Virginia? rezultati, The teller is verified as appearing regular, informed, and authentic. pra është bërë verifikimi I rezultatit. This certificate from Washington, the Tashmë parliamentarians kalojmë advise is the only certificate of vote from Në that state, Washington, Purports to le be të a shohim return of the state, rezultatin as a certificate of edhe një authority herë për from the votat same state, elektorale mes purporting to Trumpit appoint dhe or ascertain electors. Biden. President, the certificate of the electoral vote of the state of Certifikimi I votës Washington elektorale në Washington duket I rregullt dhe autentik, nuk ka parregullsi. 12 vota për presidentin. The state of California received 12 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of the vote of the state of Washington that the teller is verified and appears to be regular, informed, and authentic? Ashtu sikurse thatë nga parafolsja, është rezultat I Hearing none, this verifikuar, I certificate rregullt. from West Virginia, Vazhdojmë me parliamentarians advise is the only certificate of vote from that Virginia, state, West purports to be a Virginia. return from the state, Le të has shohim annexed a certificate of rishikimin authority from the state purporting to e appoint and rezultatit. ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of Certifikimi the state I of votës West Virginia seems to be in regular, elektorale regular, në informed, West Virginia, and Virginia authentic. Perëndimore, And it appears therefrom është autentike, Donald J. e Trump of rregullt, the state of Florida received 5 votes for president, ku janë marrë and Michael R. Pence of the state of Indiana received 5 votes. ku janë marrë 5 vota për Are presidentin, there any ashtu edhe objections to për counting the zëvendës certificate of the vote presidentin. for the state of West Virginia that the teller has Pra ashtu verified sikur appears se to be u regular, tha informed, and authentic? votimi, votat elektorale, rishikimi I tyre ka qenë I rregullt, pra është bërë certifikimi. This certificate from Wisconsin, Tashmë do të vazhdojmë me parliamentarians advise is the Wisconsin, only certificate me from that state, certifikimin e rezultatit të purports votës to be a return elektorale from the në këtë state, vend. and has në këtë annexed shtet. to it a certificate of authority from the state purporting to Shohim appoint se cili or do të jetë ascertain electors. raportimi. Mr. President, the certificate of the electoral vote of Certifikimi the state of Wisconsin I seems to be regular, rezultatit informed, duket I and rregullt authentic, dhe and it appears therefrom that Joseph R. autentik. Biden Jr. of the state of Delaware received 10 votes for president, Kemi and 10 Kamala vota D. Harris për of the state of presidentin. California received 10 votes for vice president. Dhe 10 For për what reason does the zëvendës gentleman from presidentin. Texas rise? Mr. President, Vazhdo me I object Texasin. to the electoral votes of the state of Wisconsin because 71 House members, all of whom condemn violence as we witnessed today, are firmly committed to Kemi the pasur, resolution kemi of parë disa disagreement shkelje. in civil, lawful, peaceful institutions with full and fair debate, free of violence, and though not a single court is allowed an evidentiary hearing to listen to the significant body of evidence of fraud, and though some seize on the court's failures
to misrepresent that no court would listen to the Pra, po bëhet evidence një as saying raportim evidence did për not exist, paragullësi të while Democrat mundshme në leaders in Wisconsin Milwaukee illegally and unconstitutionally created more than për disa 200 shkelje illegal që polling janë bërë places. gjatë votimit. Tens of thousands of votes were changed by workers Ka despite pasur election ndryshim workers' objections, votash, plus so many other illegalities to fraudulently ilegalitetet create të a 20,000 ndryshme, pra vote bëhet fjalë për lead. shtetin e We Wisconsin, object along with a senator dhe i who cili now has withdrawn his objection. dhe ka kundërshtim për rezultatin e këtyre Sections 15 zgjedhjeve and në 17 of Wisconsin. Title 3 of the United States Code require that any objection be presented in writing, signed by a member of the House of Representatives and a senator. Is the objection in writing and signed by a member and a senator? Nëse It is in writing, kundërshtimet signed by a tuaja duhet të member, jenë but it is të not shkruara dhe të nënshkruara nga senatorët. and objected to by a senator, Mr. President. In that case, the objection cannot be entertained. Kundërshtimi juaj nuk merret parasysh. This certificate from Wyoming, the parliamentarians Vazhdo me advise, is the only Wyoming. certificate of vote from that state. Të shohim nëse ka Purports to pasur be a return from the paragullësi, state as an annex of a certificate of authority të shohim from the same state certifikimin e purporting to appoint and rezultatit. ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Wyoming seems to be regular in form and authentic. Certifikimi i rezultatit në Wyoming Donald J. Trump of është the i state of rregullt, Florida received 3 votes for president, and Michael R. autentik, Pence of the nuk ka state of pasur Indiana paragullësi. received 3 votes for vice president. 3 vota për Trump dhe 3 për zëvendës Are there any presidentin. objections to counting the Nëse ka certificate of vote kundërshtime of the lidhur state of me Wyoming, until it is verified, it appears to be regular in form and authentic? i cili deri më tani duket se ka qenë i rregullt dhe autentik? Hearing none, the chair advises members of Congress, the certificates having been read, Certifikimi i tellers will rezultateve ascertain and deliver the result është to the lexuar, President of the rezultati Senate. është dhënë. The undersigned, Roy Blunt and Amy Klobuchar, tellers on the part of the Senate, Zoe Lofgren and Rodney Davis, tellers on the part of the House of Representatives, report the following as a result of the ascertainment and counting of the electoral vote Kemi dhënë for rezultatin President and Vice President of the United States e for the zgjedhjeve, pra të votave beginning elektorale, on the 20th day sa i of përket January, presidentit dhe zëvendës 2021. presidentes për vitin The report we 2021 make dhe më tepra is për that 4 vitet e ardhshme. Joe Biden and Kamala Harris Joe will be Biden the president and the dhe vice Kamala president Harris, according to pra, the ballots that have been given do to të us. vazhdojnë të ecin përpara në bazë të këtij rezultati që është zgjedhur Joe Biden president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kamala Harris zëvendës presidente. Pra, certifikimi i rezultatit është aprovuar. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The whole number of electors appointed to vote for Vice President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. 538 kanë qenë Votes for Vice President of the votat United States are elektorale. as follows. Kamala D. Harris of the state of California has received 306 votes. Kamala Michael R. Harris Pence of the state of Indiana has 306 received 232 vota. votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021, and shall be entered together with the list of the votes Joe Biden dhe in the journals of Kamala the Harris do Senate të marrin and the House of detyrën Representatives. pas inaugurimit më 20 janar. now Detyra tyre do recognizes të for the filloj purpose of në closing prayer atë ditë. The
the 62nd Chaplain of the United States Senate, Chaplain Barry C. Black. Let us pray. Le të Lord of our lutemi lives tashmë. and sovereign of our beloved nation, Zoti we jepet deplore tona, the desecration of the United States Capitol building, the shedding of innocent blood, the loss of life, and the quagmire of dysfunction that threaten our democracy. These tragedies have reminded us këto tragjedi that words na kanë matter and rikujtuar that the power of life and se death. bota ka vlerën e is saj in the dhe tongue. fuqia e jetës We have been është prioritet. that eternal vigilance Shprehim keqardhjen continues për ato çfarë ndodhi. to be freedom's price. Vazhdojmë të kemi bindjen për Lord, të you qenë have helped us të lirë. remember that we need to see in each other duhet të shohim a njëri common humanity tjetrin, ta that shohim njëri tjetrin reflects your image. You have strengthened our resolve me njerëzi to lik, protect and defend the të Constitution mbrojmë of the United States Kushtetutën e against Shteteve të Bashkuara të all Amerikës enemies, kundër armiqve domestic as well as foreign. Use us to bring healing and unity të shërojmë plagët, to të jemi our të hurting bashkuar and divided nation dhe të jemi and world. kundër një vendi të ndarë. Thank you Faleminderit for what you have blessed our lawmakers to accomplish in spite of threats to liberty. Bless and keep us. Drive far from us all wrong Zoti desires. na ndihmoft, na bekoft, Incline our hearts uroj të qëndrojmë to do larg your will çdo armiqësie and guide armiqësie our dhe të feet keqe on the path of peace. dhe të jemi drejt And rrugës së God, paqes. Bless America. Zoti bekoft Amerikën. We pray in Lutemi. your sovereign name. Amen. Lutemi për këtë. Amen. The purpose of the joint session having concluded pursuant to Senate Concurrent Qëllimi i Resolution kësaj 1, seance është 117th Congress, the chair declares the arritur tashmë. joint session dissolved. Joe Biden është presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë i certifikuar edhe nga Kongresi Amerikan, pavarësisht kaosit që mbizotroi atje, pavarësisht protestave